হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা আপনার স্মার্টফোন দিয়ে কিভাবে একটি স্ট্যান্ডার্ড মানের ইউটিউব চ্যানেল ব্যানার তৈরি করতে পারবেন। প্রথমে গুগল প্লে লিস্টে এসে আপনাদের একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। সে অ্যাপসটির নাম হলো পিক্সেল ল্যাব। আপনারা সার্চ দিবেন পিক্সেল ল্যাব নামে একটি অ্যাপস আছে, PEX। বন্ধুরা, নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে পিক্সেল ল্যাব অলরেডি চলে আসছে। তো সার্চ দেওয়ার পরই একটু ওয়েট নিচ্ছে। সার্চ দেওয়ার পরই যে এই অ্যাপসটি দেখছেন, এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নেবেন। আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে, চলুন দেখা যাক। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন।
বন্ধুরা আপনারা এরকম ভাবে আপনার মোবাইল দিয়ে এই অ্যাপস দ্বারা একটি স্ট্যান্ডার্ড মানের চ্যানেল ব্যানার তৈরি করতে পারেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি করে লাইক দিবেন এবং ভিডিওর কোনো অংশ না বুঝলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।